Invece è il neomostro, la nuova apocalittica sede della megaditta. Ecco, lassù in alto, dove ovviamente batte il sole, al 12° piano mi sta aspettando il mega presidente galattico in persona. Watching in partnership with the government of Italy, and just the first thing I want to tell you is how proud I am of this partnership. Thank you. Director General, Deputy Secretary General, colleagues, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you in Rome. Secretary General Guterres launched the idea of this summit in October 2019 on World Food Day. He was worried about the many threats to food security, including climate change, infectious diseases, and disruptions to supply chains. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi. The COVID-19 pandemic has made these concerns all the more urgent. The global downturn has pushed millions of people below the poverty line. Uncertain weather conditions and supply disruptions have contributed to soaring food prices. The agricultural commodity price index has increased by 30% compared to January 2020, and it is near the highest level in 8 years. As a result, the plight of malnutrition is spreading. Malnutrition in all its forms has become the leading cause of ill health and death. In 2019, around 690 million people suffered from hunger globally. According to the Food and Agriculture Organization, the pandemic will increase the number of undernourished people by up to 130 million, bringing the total to more than 800 million. The health crisis has led to a food crisis. Ragazzi, che sta parlando lui. Sta parlando lui. No, tu. We've taken commitments to ensure vaccines are available to the world's poorest. We must act just as forcefully in improving access to adequate food supplies. At the end of last year, Italy promoted the Food Coalition here in this room that was joined by more than 40 countries. The coalition has the objective of achieving food security for all, fighting extreme poverty and food insecurity in the wake of the pandemic. We need more funding from governments and development banks to reduce risks for investors in the agricultural sector and improve access to credit, especially for smaller farmers. The finance in common summit that Italy will host in Rome in October. Under the Italian presidency, the G20 has identified the main priorities for improving food security globally. The Matera Declaration, signed last month at the Foreign Affairs Ministers meeting, thank you, Mr. Di Maio, emphasized the importance of international trade and climate change adaptation policies. Productivity in agriculture is 21% lower than it would be without climate change. The negative impact of changing rainfall patterns, droughts, and floods is likely to grow exponentially unless we adopt appropriate mitigation and adaptation policies. This will be at the heart of COP26 that Italy co-chairs with the United Kingdom. This autumn in Glasgow, we want to reach an ambitious climate deal that includes both rich and emerging economies. And here, for all of you who know about these issues, ambition is the key word.
Combating all forms of malnutrition goes hand in hand with preserving traditional diets and food diversity. Nearly 3 billion people around the world do not have access to healthy diets. In sub-Saharan Africa and Southern Asia, almost 60% of the population cannot afford one. We must promote healthy eating habits while preserving traditional food cultures built through the centuries. Con la dichiarazione di Matera, with the Matera Declaration, the G20 has paved the way for the Food Systems Summit of September. This pre-summit is the opportunity to transform the way in which we think, we produce, and we consume food globally. I am certain that your proposals will arouse great interest, and I really wish you every success. Thank you. Thank you, Prime Minister. Is the key word, ambition and the need to act. Tecnologia, a qualcuno magari può venire in mente qualche sorta di complotto, ma a me personalmente non mi sono mai venuti in mente i terreni agricoli. Eppure, come ha rivelato The Land Report, l'ex CEO di Microsoft è ufficialmente diventato il più grande proprietario di terreni agricoli di tutti gli Stati Uniti. Infatti possiede ben 242.000 acri in 18 stati. Ed in realtà Bill Gates non è l'unico miliardario ad aver investito tutti questi soldi recentemente in terreni agricoli. Me ne viene in mente un altro per esempio che è Jeff Bezos. Però Bill Gates è ufficialmente diventato il miliardario con il portafoglio di investimenti in terreni agricoli più grande in assoluto. E la cosa devo dire che mi ha incuriosito molto, quindi ho fatto un po' di ricerche e ne è uscito fuori che i motivi principalmente possono essere due. Uno, ovviamente diversificare il più possibile il suo portafoglio di investimenti, e l'altro potrebbe essere l'inflazione. Bill Gates, lo sappiamo tutti molto bene, è uno degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di circa 100 miliardi e quindi il suo portafoglio di investimenti deve essere ben diversificato. Quale è il migliore investimento se non terreni agricoli? Proprio perché investire in terreni agricoli, per chi ne ha la possibilità ovviamente, è uno dei migliori investimenti per resistere, per coprirsi dall'inflazione, e dall'altro lato è anche un investimento che con il passare del tempo cresce. E il motivo per cui investire in terreni agricoli fa fare degli ottimi profitti è per via di un concetto economico ma anche naturale, e cioè che le persone hanno bisogno di mangiare, avranno sempre bisogno di mangiare. Nel 1920 che cosa successe? Successe che in Germania l'inflazione raggiunse livelli così alti che alla fine diventò un'iperinflazione, e la cosa pazzesca è che in quel periodo le persone, anche solo per andare a comprare il latte e il pane, dovevano andare con un carro pieno di soldi, talmente era alta l'inflazione. Ed il fatto è che in periodi come questi la maggior parte della popolazione si ritrova a diventare un po' più povera. Quelli che tendenzialmente storicamente sono diventati più ricchi erano coloro che possedevano tanti terreni agricoli. Quindi questi grandi proprietari di terreni agricoli ci guadagnano un sacco di soldi. Dal lato investitore questo è un beneficio, perché ricordo il terreno agricolo è un qualcosa di limitato e di conseguenza se migliorano le tecnologie agricole diventerà più produttivo quel terreno che ho. Sicuramente i governi di tutto il mondo, per via di questo periodo in cui ci troviamo, specialmente quello americano, stanno contribuendo ad un innalzamento dell'inflazione stampando continuamente monete. All'interno delle materie prime il prezzo è dato dalla domanda e dall'offerta. Sostanzialmente cosa succede? Succede che quando la domanda supera l'offerta inizia ad esserci euforia, no? Quindi i prezzi salgono, il che stimola l'offerta. Incontri chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta.